1 de agosto de 1943, en el estrecho de Blackett, en las Islas Salomon, a las 2:27 de la madrugada. El torpedo explota al impactor. No es una explosión pequeña, en hay una detonación controlada. Un muro de fuego de casi 18 metros de altura atraviesa la noche del Pacífico, convirtiendo 80 toneladas de combustible de aviación en llamas en un amanecer que no debería existir a las 2 de la madrugada. Los hombres encubiertos son arrojados al agua. Algunos ya están muertos antes de tocar la superficie. Otros emergen gritando, cubiertos de llamas que no se apagan, en hay siquiera bajo el agua. Y en el centro de ese infierno, hundiendo rápidamente en el Iron Bottom Sound, está lo que queda de la lancha torpeder PD-109. Su tripulación de 12 hombres está dispersa a lo largo de casi 2 miles de océano abierto. Su comandante, un Tenía de grado junior de 26 años de Boston, Massachusetts, sangra por una lesión en la espalda que lo perseguirá durante el resto de su vida. Su nombre es John F. Kennedy. Y dentro de 3 años, nadie fuera de la Marina sabe quién es. Pero aquí está la parte de la que casi nadie habla. El destructor japonés que embistió y hundió al PD-109 no lo estaba buscando. El Japanese destroyer Amajiri avanzaba a 30 nudos en total oscuridad cuando chocó con la pequeña lancha casi por accidente. La tripulación japonesa en hay siquiera se detuvo a buscar sobrevivientes. No lo necesitaban. Estaban seguros de que algo tan pequeño, algo hecho de madera y gasolina, no podía sobrevivir una colisión con 2,000 toneladas de acero moviéndose a velocidad de colmate. Estaban equivocados. Y lo que ocurrió durante las 36 horas posteriores a aquella explosión, lo que Kennedy y su tripulación hicieron para sobrevivir, expondría uno de los mayores errores de cálculo que Japón cometió en toda la guerra del Pacífico. No se trataba de acusados. No se trataba de portaaviones. Se trataba de algo mucho más pequeño. Algo que la Marina Imperial Japonesa llamaba mosquitos. Algo que los marineros estadounidenses llamaban el atado de madera contra cápita. Esta es la historia de cómo un barco que cazaba menos que un avión de combate terminó cambiando el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y no comienza en el Pacífico. No comienza en Washington. En la sala de guerra de ningún almirante. Comienza en un astillero de Nueva Orleans, en las manos de un soldado llamado Andrew Higgins, a quien todos en la Marina de los Estados Unidos le dijeron que se cólera, y se ocupar de sus propios asuntos. Para el verano de 1942, Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en el Pacífico. No lentamente, no en teoría. La estaba perdiendo activamente, y de forma catastrófica. Los números eran brutales y innegables. En los 6 meses posteriores al ataque en Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos perdió más tonnage en el Pacífico del que había construido en la década anterior. En la Battle of Savo Island, en agosto de 1942, 4 cruceros aliados fueron hundidos en solo 32 minutos. 32 minutos. 1.077 marineros estadounidenses y australianos murieron antes de que alguien del lado aliado lograra disparar un solo tiro efectivo de respuesta. Los japoneses tenían un sistema que funcionaba perfectamente. Cada noche, como un reloj, sus destructores recorrían el slot, el apodo que los marineros estadounidenses daban al canal entre las Islas Salomon, levando tropas, munitions y suministros a sus guarniciones en Guadalcanal. Los estadounidenses llamaron a estas misiones Tokyo Express. Los japoneses simplemente las llamaban operaciones rutinarias. Durante 7 meses de estas misiones nocturnas de abastecimiento, los destructores imperiales recorrieron la Ruta 65 veces. Solo perdieron 3 barcos por acción enemiga. Los buques de superficie estadounidenses no podían detenerlos. Los destructores japoneses eran más rápidos.
Estaban mejor armados para el combate nocturno y estaban equipados con el Type 93 Long Lance Torpedo, el torpedo naval más avanzado del mundo. Una noticia existencial, la inteligencia estadounidense había negado activamente a creer porque sus especifications parecían físicamente imposibles. Un alcance de más de 35 kilómetros a 49 nudos. Sin burbujas visibles. Sin advertencia. Para cuando veas la estela, ya estabas muerto. Los submarinos estadounidenses intentaron interceptar el Tokyo Express. Fracasaron. Los submarinos operaban lentamente y a gran profundidad. El Express se movía rápido y en aguas poco profundas líneas de arrecifes que hacían que las operaciones submarinas fueran peligrosas, incluso cuando el enemigo no estaba disparando. Entre agosto y noviembre de 1942, los submarinos estadounidenses hundieron exactamente 0 destructores del Tokyo Express. La aviación estadounidense también lo intentó. Durante el día lograron algunos resultados. De noche, cuando operaba el Express, los aviones eran inútiles. La tecnología de radar en 1942 todavía no era capaz de guiar bombardeos en total oscuridad, while los destructores japoneses se pegaban a las costas utilizando el terreno de las islas para evitar el radar que los estadounidenses sí tenían. Cada mañana, la guarnición en Guadalcanal despertaba y descubría que los japoneses habían logrado reabastecerse durante la noche. Cada mañana la brecha de suministros se hacía más grande. Los soldados estadounidenses en la isla comían 2 veces al día cuando las raciones lo permitían. Algunos días era solo una. La malaria estaba matando hombres más rápido que las balas. La isla que los soldados llamaban la isla del hambre se estaba convirtiendo en un desastre que avanzaba lentamente. Algo tenía que cambiar. Y fuera lo que fuera, debía ser capaz de moverse de noche en aguas poco profundas sin chocar contra arrecifes, lo suficientemente rápido para evitar el long lance, y lo bastante pequeño como para que perder uno no costara lo mismo que perder un crucero. Pero nadie dentro de la jerarquía naval tradicional quería escuchar la respuesta que estaba en los archivos. La respuesta estaba hecha de madera contracapita. Andrew Higgins no era un militar. No era un ingeniero con un título del MIT, el hijo de un almirante que entendiera la política de acquisitions en Washington. Era un empresario de New Orleans que había pasado 20 años construyendo embarcaciones de poco calado para la industria petrolera y para los tramperos que trabajaban en el delta del Mississippi River. Y había desarrollado lo que sus competidores consideraban una obsesión casi racional. La idea de que embarco de madera, se estaba diseñado correctamente, podía hacer en el agua cosas que embarco de acero simplemente no podía. Era ruidoso. Era vulgar. Bebía bourbon con los trabajadores de su taller. Y despedía ejecutivos por ser demasiado. 1 de agosto de 1943. Blackett Strait, Isla Salomon. El torpedo explota al impactar. No es una pequeña explosión, en hay una detonación controlada. Un muro de fuego de casi 18 metros atraviesa la noche del Pacífico, convirtiendo 80 toneladas de combustible de aviación en un amanecer que no debería existir a las 2 de la madrugada. Los hombres en la cubierta son lanzados al agua. Algunos están muertos antes de tocar la superficie. Otros emergen gritando, cubiertos de lamas que no se apagan, en hay siquiera bajo el agua. Y en el centro de este infierno, hundiéndose rápidamente en el Iron Bottom Sound, está lo que queda de la lancha torpedo PT-109. Su tripulación de 12 hombres está dispersa a lo largo de más de 3 kilómetros de océano abierto. Su comandante, un tenía de 26 años de Boston, Massachusetts, sangra por una lesión en la espalda que lo perseguirá el resto de su vida. Su nombre es John F. Kennedy. Y en 3 años, nadie fuera de la Marina sabe quién es. Pero aquí está la parte de la que casi nadie habla.
El destructor Japones que embistió y hundió a la PT. 109 en Isakira la estaba buscando. El Yamagiri avanzaba a 30 nudos en completa oscuridad cuando chocó con la lancha torpedera casi por accident. La tripulación japonesa en Isakira se detuvo a buscar sobrevivientes. No lo necesitaban. Estaban seguros de que algo tan pequeño, algo hecho de madera y gasolina, no podía sobrevivir una colisión con 2,000 toneladas de acero moviéndose a velocidad de cometa. Estaban equivocados. Y lo que ocurrió en las 36 horas posteriores a esa explosión, lo que Kennedy y su tripulación hicieron para sobrevivir, expondría el mayor error de cálculo que Japón cometió en toda la guerra del Pacífico. No se trataba de acusados. No se trataba de portaaviones. Se trataba de algo mucho más pequeño. Algo que la Marina Imperial Japanese llamaba mosquitos. Y que los marineros estadounidenses llamaban el atado de madera contra capita. Esta es la historia de cómo una lancha que costaba menos que un avión de combate cambió el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y no comienza en el Pacífico, en Washington, en la sala de guerra de ningún almirante. Comienza en un astillero de Nueva Orleans, en manos de un soldador llamado Andrew Higgins, a quien todos en la Marina de los Estados Unidos le dijeron que ese cólera y ese ocupar de sus propios asuntos. Para el verano de 1942, Estados Unidos estaba perdiendo la guerra en el Pacífico. No lentamente, no en teoría. La estaba perdiendo de forma activa y catastrófica. Las cifras eran brutales y innegables. En los 6 meses posteriores a Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos perdió más tonelage en el Pacífico del que había construido durante toda la década anterior. En la batalla de la Isla de Salvo, en agosto de 1942, 4 cruceros aliados fueron hundidos en apenas 32 minutos. 32 minutos. 1.077 marineros estadounidenses y australianos murieron antes de que alguien del lado aliado disparara un solo tiro efectivo en respuesta. Los japoneses tenían un sistema que funcionaba a la perfección. Cada noche, como en reloj, sus destructores recorrían el canal que los marineros estadounidenses apodaban the slot, el estrecho entre las Islas Salomón, levando tropas, munitions y suministros a sus guarniciones en Guadalcanal. Los estadounidenses llamaban a estas misiones Tokyo Express. Los japoneses las llamaban operaciones rutinarias. En 7 meses de estas misiones nocturnas de reabastecimiento, los destructores imperiales recorrieron la Ruta 65 veces, y solo perdieron 3 barcos por acción enemiga. Los buques de superficie estadounidenses no podían detenerlos. Los destructores japoneses eran más rápidos. Estaban mejor armados para el combate nocturno y estaban equipados con el torpedo tipo 93 Longlands, el torpedo naval más avanzado del mundo. Un arma ya existencia la inteligencia estadounidense se negó a creer durante mucho tiempo, porque sus especificaciones parecían físicamente imposibles. Un alcance de más de 35 kilómetros a 49 nudos. Sin burbujas, sin advertencia. Cuando veas la estela, ya era demasiado tarde. Los submarinos estadounidenses intentaron interceptar el Tokyo Express. Fracasaron. Los submarinos operaban profundos y lentos. El Express se movía rápido y cerca de la superficie en aguas líneas de arrecife que hacían las operaciones submarinas peligrosas, incluso cuando el enemigo no disparaba. Entre agosto y noviembre de 1942, los submarinos estadounidenses hundieron exactamente 0 destructores del Tokyo Express. Los aviones estadounidenses también lo intentaron. Durante el día obtuvieron algunos resultados. Pero de noche, que era cuando el Express operaba, los aviones eran inútiles. La tecnología de radar en 1942 no podía guiar bombardeos en completa oscuridad, while los destructores japoneses se pegaban a la costa utilizando el terreno de las islas para bloquear el radar estadounidense.
Cada mañana, la guarnición estadounidense en Guadalcanal despertaba, y descubría que los japoneses se habían reabastecido durante la noche. Cada mañana la brecha de suministros se hacía mayor. Los soldados estadounidenses en la isla comían dos comidas al día cuando las raciones lo permitían. Algunos días era solo una. La malaria estaba matando hombres más rápido que las balas. La isla, que los defensores estadounidenses llamaban la isla del Hambre, se estaba convirtiendo en un desastre que avanzaba lentamente. Algo tenía que cambiar. Y fuera lo que fuera, debía poder moverse de noche en aguas poco profundas sin chocar con arrecifes, lo suficientemente rápido para evitar el long lance, y lo suficientemente pequeño como para que perder uno no costara lo mismo que perder un crucero. Pero nadie dentro de la jerarquía naval tradicional quería escuchar la respuesta que estaba en los archivos. La respuesta estaba hecha de madera contracapita. Andrew Higgins no era un militar. No era un ingeniero con título de la maestría, el hijo de un almirante que entendiera la política de acquisitions en Washington. Era un empresario de Nueva Orleans, Louisiana, que había pasado 20 años construyendo embarcaciones de poco calado para la industria petrolera y para los cazadores de piles que trabajaban en el delta del Mississippi. Había desarrollado lo que sus competidores consideraban una obsesión casi racional. La idea de que un barco de madera, esa estaba bien diseñado, podía hacer en el agua cosas que un barco de acero simplemente no podía. Era ruidoso, era grosero. Bebía bourbon con los trabajadores de su taller, y despedía a ejecutivos por tratar con desprecio a los hombres que hacían el trabajo real. Una vez le dijo a un grupo de oficiales de acquisitions de la Marina, en una reunión que ellos mismos habían solicitado, que eran unos idiotas que no reconocieran un bien barco en I aunque les mordiera el trasero. Lo pidieron que abandonara la reunión. Y así fue. Pero finalmente consiguió el contrato, porque las matemáticas no mencionan, y Higgins tenía las matemáticas de su lado. Lo que Higgins había diseñado era una lancha de desembarco, una embarcación de poco calado capaz de llegar directamente a la playa, bajar una rampa, desembarcar tropas y vehículos, y luego retroceder por sus propios medios. La versión de la Marina para resolver el mismo problema había producido destinos caros, lentos y propensos en calor. La versión de Higgins no era ninguna de esas cosas. Pero lo que llamó la atención de un pequeño grupo de planificadores navales en 1940 no fue la lancha de desembarco. Fue algo que Higgins mencionó casi de pasada en una de sus propuestas. Si se tomaba la configuración básica del casco, dijo, y se instalaban los motores adecuados, se podía construir una lancha torpedera más rápida que cualquier cosa que Japón tuviera en el agua. La respuesta de la Marina fue ejecutada pero despectiva. Las lanchas torpederas ya se habían intentado antes. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos habían experimentado con ellas. Los resultados fueron mixtos. Las armas eran poco fiables. Los cascos eran frágiles. Y la doctrina táctica para usarlas eficazmente contra buques modernos simplemente no existía. Para 1940, la posición oficial de muchos oficiales navales estadounidenses era clara. Las lanchas torpederas eran una tecnología que se había probado y descartado en favor de buques de guerra reales. Una locura. Fue la palabra que un almirante utilizó en un memorando no a revisar una de las primeras propuestas de PT boats. No experimental. No probada. Una locura. Pero había un problema al descartar completamente la idea. Y ese problema se llamaba ELCO. La Electric Launch Company, conocida como ELCO, era un fabricante de barcos en Nueva Jersey que había construido embarcaciones de recreo y comerciales desde la década de 1890. En 1939 compraron una licencia británica para un diseño de lancha torpedera de 70 pies llamado Scott Payne,
Y para dos años medorando en silencio. Par 1941. Trabajando en paralelo con Higgins, tenían un destino de 80 pies que levaba 4 torpedos Mark 8, torretas con ametralladoras calibre .50, Y Trace Motors Marinos Packard. El Motor Packard era la paisa clave. La compañía Packard Motor Company de Detroit había pasado los años trying construyendo motors para autos de carrera, Y aviones. Su Virgin Marina de 12 cilindros, el Packard 4M 2500, produce 1.350 caballos de fuerza por unidad. Un destructor de la época, un barco que costaba alrededor de $30 million, while levaba una tripulación de 350 hombres. Utilizaba unos 50.000 caballos de fuerza para mover 2.000 toneladas de acero. Una PT boat pasaba 56 toneladas vacía. Trace Motors Packard producen más de 4.000 caballos de fuerza combinados. La relación potencia-peso no era simplemente mejor que la de un destructor. Era de una categoría completamente diferente. Como comparar un caballo de carreras con un tren de carga. Solo uno de ellos podía alcanzar 41 nudos. Aproximadamente 76 kilometers per hour sobre el agua, de noche y en zona de colmate. La primera vez que el prototipo realizó pruebas de velocidad en 1941. Los oficiales de cronometros de la Marina pidieron revisar los instrumentos de medición porque pensaron que había ocurrido un fallo. No había ningún fallo. El barco simplemente era así de rápido. Pero la velocidad por sí sola no había llevar las PT boats a la guerra, porque los primeros despliegues operativos fueron desastrosos. El torpedo Mark 8, el arma principal de estas lanchas, era un desastre de ingeniería que la Marina conoce desde hace meses, pero ese negaba a reconocer oficialmente. El Mark 8 corría demasiado profundo, no ocasionalmente, no en conditions adversas. Siempre pasaba por debajo del objetivo y explotaba en el fondo del océano, o no explotaba en absoluto. En Filipinas, en diciembre de 1941, las PT boats atacaron barcos japoneses con 28 torpedos. Impactos confirmados, 0. Los barcos japoneses en la secura sabían que estaban bajo ataque. En Washington, la documentación para cancelar el programa empezaba a acumularse. Pero en una pequeña isla olvidada del Pacífico, un teniente comandante llamado Robert Bulkley se negó a aceptar que la solución fuera rendirse. Estaban a punto de perder algo más que una línea de suministro. Estaban a punto de perder su confianza en que las reglas de la guerra naval que habían dominado en Tsushima y perfeccionado en la isla de Salvo seguían aplicándose. Y un enemigo que pierde la confianza en su propia doctrina es un enemigo que ha empezado a perder. En la segunda parte entraremos en la oscuridad junto a las tripulaciones de las lanchas PT que finalmente rompieron el Tokyo Express. Y conoceremos al hombre que descubrió que la forma más rápida de hundir un destructor no es un torpedo, sino el chaos. En la primera parte vimos como Andrew Higgins, y los ingenieros de Elco construyeron algo que la Marina de los Estados Unidos consideraba innecesario. Una lancha de madera de 80 pies, impulsada por Trace Motors de autos de carrera, lo suficientemente rápida como para superar cualquier destructor en el Pacífico. Armada con torpedos que fallaban constantemente al detonar, y tripulada por 12 hombres que sabían que estaban montados en un atad con accelerator. También vimos como las lanchas PT de Robert Bulkley infligieron el primer daño, confirmado a un buque de guerra japonés en la bahía de Manila, demostrando que las matemáticas funcionaban incluso cuando las armas no lo hacían. Pero hay algo que nadie te conoce al final de esa historia. Bulkley regresó de Filipinas en el verano de 1942 con una medalla de honor, un contrato para escribir un libro y una orden directa del propio General Douglas MacArthur, quien elogió a las lanchas PT como armas indispensables de la guerra naval moderna. Entró en el Departamento de Marina en Washington con experiencia de colmate. Resultados documentados,
Why do el peso del respaldo de MacArthur Dietrich de L. La respuesta de la Marina fue asignarlo a un escritorio. En los 12 meses posteriores a la entrada de Estados Unidos en la guerra, el país perdió 47 buques de guerra de superficie en el Pacífico. 47. El Tokyo Express realizó 65 misiones de reabastecimiento a Guadalcanal sin perder un solo destructor por acción de superficie estadounidense. 23.000 soldados japoneses fueron abastecidos y reforzados a través de un canal que la doctrina naval estadounidense insiste en que debía ser imposible de mantener. Y en Washington, los hombres responsables de cambiar esa ecuación de discusión sobre papeleo. Aquí fue donde todo imperio antes de mayor. El contraalmirante Charles Lockwood no era un villano. Era un comandante de submarinos con 20 años de experiencia y una carrera construida sobre el principio de que la guerra naval exige mediante la aplicación disciplinada de doctrinas probadas, no improvisando con juguetes no probados. Cuando el programa de expansión de las lanchas PT Lego a su escritorio en agosto de 1942, leo los informes posteriores a la acción de las operaciones de Bulkley en Filipinas con la atención cuidadosa de un hombre que había decidido a qué conclusión había llegar. Llamó a Bulkley a su oficina un jueves por la mañana. Bulkley legó esperando discutir la expansión del escuadrón, pero recibió algo muy diferente. Teniente Comandante Dijo Lockwood, colocando los informes sobre su escritorio con el cuidado deliberado de alguien que manipula evidencia más que inteligencia. Sus lanchas dispararon 28 torpedos en Filipinas. Sus impactos confirmados contra buques enemigos fueron 2. Eso es una tasa de éxito del 7%. Mis destructores logran un 40% en ejercicios de entrenamiento. Almirante, respondió Bulkley, SUS destructores hacen esos ejercicios de entrenamiento a plena luz del día, en aguas tranquilas, contra objetivos estacionarios y con torpedos que funcionan. El silencio que siguió duró aproximadamente 4 segundos, lo que en la oficina de un almirante es un tiempo extremadamente largo. Está sucediendo, dijo Lockwood en voz baja, que nuestros torpedos son defectuosos. Lo estoy diciendo que nuestros torpedos corren 8 pies más profundo de lo que indican SUS adjusts. Esto ha sido documentado en todos los teatros de operations, y mis tripulaciones lo compensan desarrollando soluciones de disparo a corta distancia que producen resultados en condiciones que SUS destructores nunca han enfrentado. Lockwood se puso de pie. La reunión había terminado. Se lo informó a Bulkley que cualquier declaración pública adicional cuestionando la fiabilidad del armamento de la Marina Siria considerada conducta perjudicial para el bien orden y la disciplina. Se le recordó que su asignación actual era administrativa. Fue despedido. 3 semanas después, Bulkley recibió una carta informando que el programa de expansión de las lanchas PT estaba siendo revisado para una posible resignación de recursos. En el lenguaje de la burocracia militar, eso significaba cancelación. Y el Tokyo Express siguió funcionando. Pero Bulkley había encontrado a alguien que se estaba escuchando. El capitán Arleigh Burke tenía 39 años. Era un comandante de destructores con una reputación de agresividad táctica que lo había ganado el apodo de Burke de 31 nudos, en referencia a un cometa en el que llevó su barco mucho más allá de su velocidad nominal durante una acción nocturna. No era un defensor de las lanchas PT. No estaba particularmente interesado en barcos de madera, motores Packard y en los debates doctrinales que Bulkley había estado planeando en Washington. Lo que lo interesaba era un problema táctico específico que nadie en la comunidad de guerra de superficie había resuelto. ¿Cómo detener el Tokyo Express por la noche sin per destructors? Leo los informes de cometa de Bulkley no como evidencia a favor o en contra del programa de lanchas PT, sino como datos. Datos operacionales reales del único lugar donde alguien había
intentado, luchar contra destructores Japoneses de noche en aguas poco profundas. Y los dados le dijeron algo que ningún ejercicio de entrenamiento había captado. Los destructores japoneses no eran invencibles, eran predecibles. Usaban los mismos canales, a las mismas velocidades y en el mismo horario, porque esos canales eran los únicos lo suficientemente profundos para su calado. No podían maniobrar como podía hacerlo una lancha PT. No podían responder a amenazas desde ángulos inesperados sin reducir la velocidad, lo que anulaba su ventaja. En el lenguaje táctico que Burke entendía de forma intuitiva, estaban limitados por sus propias capacidades de una manera en que un barco más pequeño, más rápido y de menor calado no lo estaba. Burke entró en la oficina de Bulkley Unmartes por la tarde de octubre de 1942 sin cita previa. Se sentó, colocó los informes de comate sobre la mesa entre ambos y dijo cuatro palabras. Muestren las matemáticas. Pyren 6 horas juntos. Al final, tenían el esbozo de una doctrina táctica para ataques coordinados de lanchas PT que ninguno de los dos había visto jamás escrita en ningún sitio, porque nunca había sido escrita. Existe solo en la experiencia de Bulkley y en el instinto de Burke, y en el espacio entre esas dos cosas donde se encontraba la verdadera solución. El plan era simple en concepto, pero brutalmente exigente en su ejecución. En lugar de que una sola lancha PT atacara de forma independiente, lo que ofrecía a los artilleros japoneses un único objetivo, es enviar en 3 lanchas en una formación específica. Una lancha se atacaría por el frente, visible y ruidosa, atrayendo el fuego enemigo. Las otras dos rodearían ampliamente por los flancos a toda velocidad, invisibles en la oscuridad y el ruido, y lanzarían torpedos desde ángulos que la tripulación del destructor no estaba vigilando. Los canones japoneses eran excelentes. El radar japonés era adecuado. Pero en 1942, el radar japonés no podía seguir simultáneamente 3 objetivos pequeños y rápidos moviéndose en diferentes direcciones. A 41 nudos, las lanchas que flanqueaban cubrirían la distancia desde 2.000 yardas hasta el rango de disparo en menos de 2 minutos. Menos tiempo del que una tripulación de artillería necesitaba para redirigir sus armas de un objetivo a otro. La teoría era sólida. Probarlo requería una demostración que salvaría el programa de lanchas PT, o acabaría con la carrera de Bulkley. Burke la organizó a través de canales que técnicamente no requieren la aprobación Lockwood. El tipo de interpretación creativa de los reglamentos navales que puede llevar a un ascenso o a un consejo de guerra, dependiendo únicamente de esa la demostración funciona. 3 de noviembre de 1942. Puerto de Tulagi, Isla Salomon. Entre los observadores había 2 capitanes de la Marina, un almirante completo presente por invitación, y 12 tripulantes de lanchas PT que habían sido informados a las 4 de la mañana, de que lo que hicieron en las siguientes 4 horas determinaría todo su programa sobrevivía. El clima era típico de las Islas Salomon en noviembre. Cielo cubierto, sin luna y con un 30% de probabilidad de lluvia que aumentaría a 60% hacia la medianoche. La visibilidad al nivel del mar era de aproximadamente 800 yardas. El objetivo simulado era un destructor anclado a 4.000 yardas de la costa con todo su sistema de radar en funcionamiento. Bulkley dividió sus 6 lanchas disponibles en 2 grupos de ataque. La demostración utilizaría torpedos simulados equipados con transmisores de seguimiento para que los observadores pudieran medir la precisión de cada solución de disparo. A la tripulación del objetivo solo le había dicho que participaría en un ejercicio. No les había informado de la formación de ataque en el momento. A las 21:34, el primer grupo de 3 lanchas salió del puerto. La lancha líder se acercó en un caso directo de interceptación a 15 nudos,
moviendo lo suficientemente espacio como para ser claramente visible en el radar del objetivo. Exactamente como se había previsto, las tripulaciones de artillería simuladas del objetivo detectaron y fijaron su atención en la embarcación que se aproximaba. El objetivo comenzó a maniobrar, girando para llevar sus armas laterales a posición de disparo. Ese giro era la trampa. En el momento en que el buque objetivo inició la maniobra, las dos lanchas que flanqueaban, que habían estado circulando a 41 nudos en completa oscuridad a casi una milla de distancia a cada lado, recibieron la señal previamente acordada y giraron hacia dentro. Cubrieron 1.800 yardas en 127 segundos. Los observadores calcularon después que los operadores de radar del objetivo habrían tenido aproximadamente 40 segundos de advertencia antes de que las lanchas alcanzaran la distancia de disparo. Eso suponiendo que los operadores estuvieran observando ambos flancos al mismo tiempo, algo que la geometría del radar del buque hacía físicamente imposible. Los torpedos simulados impactaron, no cerca, no aproximadamente. Los transpondedores de seguimiento mostraron que 5 de las 6 armas simuladas habrían golpeado al buque objetivo por debajo de la línea de flotación. El sexto, disparado desde un ángulo extremo para evitar fuego cruzado, falló por 11 yardas. 11 yardas en la oscuridad, desde una lancha de madera que se movía 35 nudos sobre mar abierto. El almirante que observaba desde el buque de mando no dijo nada durante 90 segundos después de que se leyeron los resultados. Los oficiales que lo rodeaban tampoco hablaron, porque ninguno quería hacerlo antes que él. Finalmente dijo, hagámoslo otra vez. Lo hicieron. El segundo grupo ejecutó el mismo patrón de ataque contra el mismo objetivo, que ahora había cambiado posición y reiniciado su radar. El resultado fue 4 impactos de 6 torpedos simulados. Aún así, una tasa de efectividad del 67% contra un objetivo completamente alerta y maniobrando en condiciones de visibilidad casi nula. Los destructores de Lockwood alcanzaban un 40% en ejercicios de entrenamiento a plena luz del día. La orden de expansión se firmó en menos de 2 semanas. Para enero de 1943, la flota del Pacífico había autorizado la construcción de 120 lanchas PT adicionales. Elko y Higgins para en producción de guerra, operando sus instalaciones las 24 horas del día en turnos continuos. La planta Packard en Detroit comenzó a dedicar una línea de producción completa exclusivamente a motores marinos. Nuevas tripulaciones fueron entrenadas en Melville, Rhode Island, realizando ejercicios nocturnos en condiciones que habrían parecido una locura para cualquier instructor naval en tiempos de paz. Las lanchas llegaron a los escuadrones avanzados en febrero y marzo de 1943. Y casi inmediatamente comenzaron los problemas otra vez. No problemas mecánicos, no problemas tácticos, problemas humanos. Los capitanes de destructores, que debían coordinarse con los escuadrones de lanchas PT en operaciones combinadas, se negaban a tratar a las pequeñas embarcaciones de madera como iguales en la planificación de combate. Los conflictos de programación significaban que las lanchas PT eran asignadas a sectores de patrulha que se superponían con rutas de submarinos estadounidenses, creando incidentes de casi colisión que ocurren 3 veces solo en abril de 1943. El suministro de combustible de aviación de alto octanage, necesario para los motores Packard y diferente del combustible naval estándar, no había sido integrado en los planes logísticos de las bases avanzadas. Como resultado, 2 escuadrones completos de lanchas PT no pudieron salir patrullar durante unos días en marzo, simplemente porque nadie había organizado el tipo correcto de gasolina. Bulkley fue personalmente a las bases avanzadas, algo que no formaba parte de su asignación administrativa, pero que Arleigh Burke organizó discretamente, asegurándose de que las órdenes de traslado se precisaran sin llamar la atención directa de Lockwood.
Bulkley Paso seis semanas en las Islas Salomón durante la primavera de 1943. Resolviendo problemas logísticos y realizando signos de entrenamiento informales con tripulaciones que habían llegado al frente con conocimiento teórico pero sin experiencia real de lo que significaba un combate nocturno en el slot. Los resultados empezaron a aparecer en abril, y más claramente en mayo. Para junio, los informes japoneses posteriores a las acciones en las Islas Salomón señalaban algo que los oficiales de inteligencia consideraron digno de análisis inmediato. Las misiones de reabastecimiento que antes perdían barcos a una tasa aproximada de 1 por cada 22 salidas, ahora los estaban perdiendo a una tasa de 1 por cada 7. Los destructores llegaban a SUS destinos de nudos y con retraso. Las tripulaciones informaban que los pequeños contactos de superficie rápidos que antes se clasificaban como escombros o errores de navegación ahora mostraban comportamientos de ataque coordinados. La palabra que apareció en un resumen de inteligencia japonés de mayo de 1943 no fue mosquitos. La traducción más cercana era lobos. Pero aquí está algo que en Bulkley en Burke, en ninguno de los planificadores en Washington había anticipado. Cuando la noticia del éxito del programa de lanchas PTS difundió por los canales de inteligencia, llegó a un lugar al que nunca debía haber llegado. Y lo que ocurrió después amenazó con destruir todo lo que habían construido en una sola noche. Porque los japoneses no solo cambiaron SUS tácticas, cambiaron su equipo. Y una de las modificaciones que hicieron a SUS destructores en el verano de 1943 fue diseñada específicamente para destruir lanchas PT a distancias en las que las lanchas PT no podían responder. En la tercera parte veremos cuál era esa arma, porque casi puso fin a todo el programa, y porque la solución no vino de un almirante ni de un ingeniero. Vino de un mecánico de 23 años de Ohio, que tenía una idea muy específica sobre lo que se podía hacer con un motor de avión sobrante y un casco de barco que nunca había sido diseñado para llevar uno. La verdadera guerra acababa de comenzar. Para la primavera de 1943, el programa de lanchas PT había pasado de ser un experimento cancelado a convertirse en un arma operativa. Andrew Higgins y el estaban construyendo lanchas día y noche. La doctrina de ataque coordinado de Arleigh Burkesy enseñaba en Melville. Robert Bulkley había pasado 6 semanas en las Islas Salomón, resolviendo problemas logísticos con SUS propias manos. El Tokyo Express estaba sangrando. Las tasas perdidas en las misiones de reabastecimiento japoneses habían pasado de un destructor por cada 22 salidas a 1 por cada 7. Por primera vez desde Pearl Harbor, los números empezaban a moverse en la dirección correcta. Pero hay algo que los informes posteriores a las acciones no captaron. Los japoneses habían visto exactamente los mismos números. Y no tenían intención de aceptarlos. En junio de 1943, el cuartel general de la Marina Imperial Japonesa en Rabaul recibió un informe de inteligencia detallado que dejó a toda la sala en silencio. En los 90 días anteriores, la flota combinada había perdido 9 destructores en el Teatro de las Islas Salomón. De esos 9, al menos 5 eran perdidas confirmadas o probables causadas por ataques de lanchas PT estadounidenses. 5 destructors, cada uno representando más de $2 millones, una tripulación de más de 200 hombres, y 2 o 3 años de trabajo de astero que la cada vez más presionada base industrial japonesa no podía reemplazar fácilmente. El 14 de junio de 1943, el vicealmirante Tomoshide Samejima, comandante de las fuerzas navales japonesas en el área del sudeste, convocó una revisión táctica de emergencia. La transcripción de esa reunión, recuperada después de la guerra, describía algo inusual en la documentación militar japonesa de la época. No confianza, no análisis operativo, algo más cercano a la auténtica perplejidad.
Los oficials presents habían construido sus carreras sobre la doctrina del enfrentamiento decisivo de flotas. Entendían los acusados. Entendían los cruceros. Entendían al destructor torpedo como arma de combate de flota. Lo que no entendían, while lo que el informed inteligencia los obligó a enfrentar, era como lanchas de madera de 56 toneladas, tripuladas por 12 estadounidenses, podían derrotar buques de guerra de acero que las superaban en peso 40 veces. Same Jima ordinó tres contramedidas inmediatas. Primero, todos los destructores del Tokyo Express deberían atravesar el slot a velocidades superiores a 30 nudos durante todo el recorrido, bajo la teoría de que un destructor más rápido sería más difícil de rastrear y interceptar. Segundo, los destructores levarían canones antiaéreos tipo 96 de 25 mm adicionales, reconfigurados para disparo contra superficie, específicamente para enfrentarse a objetivos rápidos y de bajo perfil a corta distancia. Tercero, y más importante, los ingenieros navales japoneses recibieron la orden de desarrollar y desplegar un sistema combinado de reflector y fuego rápido, optimizado para iluminar y destruir pequeños objetivos de superficie a distancias entre 500 y 2.000 yardas. Y esa tercera contramedida fue la que lo cambió todo. El montaje triple tipo 96. Cuando se utilizaba junto con un sistema coordinado de reflectores y una tripulación bien entrenada, podía disparar 220 proyectiles por minuto dentro de un círculo objetivo de 2 metros a 800 yardas. El casco de madera de una lancha PT ofrecía cero protección contra proyectiles de 25 mm a ese ritmo de fuego. El nuevo sistema dio a las tripulaciones de destructores japoneses algo que nunca habían tenido antes frente a los ataques de las PT. Una posibilidad real de destruir el atacante antes de que éste pudiera entrar en alcance de torpedos. La primera lancha PT perdida por este nuevo sistema fue PT 117 el 20 de julio de 1943 en el Golfo de Kula. Fue iluminada a 1.100 yardas y destruida en aproximadamente 8 segundos. Toda su tripulación murió. 8 segundos. Las cifras de perdidas se invertirían casi del inmediato. En los 30 días posteriores al despliegue del nuevo sistema anti-lancha, los escuadrones PT estadounidenses perdieron 6 lanchas en combates nocturnos. Antes de la mayor japonesa, los escuadrones habían perdido 6 lanchas en total durante 5 meses de operations. El programa que Burke y Bulkley habían pasado 6 meses tratando de establecer ahora enfrentaba una tasa de base que hacía que el antiguo apodo de atado de madera contra cápita pareciera menos humor negro y más una predicción operativa. En Washington, el papeleo que casi había cancelado el programa en 1942 comenzó a moverse nuevamente. Era un papeleo diferente, pero con el mismo destino. Revisión presupuestaria, evaluación de efectividad, resignación de recursos. Y el hombre que estaba causando más daño no era japonés, era estadounidense. Llevaba uniforme de capitán. Y su nombre apareció en 6 memorandos circulados por el Departamento de la Marina entre julio y agosto de 1943. Cada uno presentaba el mismo argumento, con un lenguaje cada vez más contundente. El programa de lanchas PT, afirmaban los memorandos, había logrado sus primeros resultados gracias al factor sorpresa. Ese factor había desaparecido. Los japoneses se habían adaptado. Seguir enviando lanchas de madera contra destructores japoneses mejorados no era una estrategia naval agresiva. Era, según afirmaba el memorando final con un lenguaje que no dejaba lugar a interpretaciones, un desperdicio deliberado de vidas estadounidenses. Los memorandos no estaban equivocados sobre la situación táctica. Estaban catastróficamente equivocados sobre la conclusión. Porque el hombre que los escribía no había hablado con una sola tripulación de lancha PT en las Islas Salomón. No había hablado con los mecánicos que estaban trabajando en el problema.
No había oído hablar de este gamble. El suboficial de primera clase este gamble tenía 23 años. Era de Dayton, Ohio. Y antes de la guerra había trabajado durante 2 años como mecánico en un concesionario Packard. Eso significa que entendía el motor marino que impulsaba las lanchas PT con un nivel de conocimiento mecánico que muchos ingenieros navales con credentials formals no tenían. Había sido asignado al escuadrón 3 de lanchas torpedoras como especialista de mantenimiento. En la práctica, eso significa que era la persona a la que las tripulaciones llamaban a las 2 de la madrugada cuando algo en el motor hacía un ruido que no debía. En agosto de 1943, trabajando en su tiempo libre en un cobertizo de mantenimiento en Tulagi, Gamble comenzó a modificar un motor de avión en accidente, el mismo V-17 utilizado en el caso P-38 Lightning. Su objetivo era adaptarlo a un casco de lancha PT que había cuidado demasiado de nado para volver al servicio. La idea no era complicada en concepto. Era una locura en su ejecución. El motor Allison produce 1.475 caballos de fuerza por unidad. Trace motors Packard producen 4.500 caballos combinados. Un Allison más dos Packard, montados en un casco aligerado y sin tubos torpedos. Produce una lancha que no solo era más rápida que el sistema Japón de reflector y fuego rápido. Era más rápida que la capacidad del operator del reflector para seguir el objetivo. A 47 nudos, una lancha PT se movía más rápido de lo que una tripulación entrenada podía girar manualmente un reflector. El sistema de iluminación Japón asumía un objetivo que se movía a 41 nudos o menos. A 47, la geometría simplemente dejaba de funcionar. La luz encontraba la lancha, y la perdía antes de que la tripulación de artillería pudiera establecer una solución de tiro. Gamble levó su lancha modificada al teniente comandante Henry Farrow, comandante del escuadrón, un martes por la mañana, sin cita previa y sin ningún documento formal de propuesta. Tenía una lancha, tenía números, y tenía los resultados de 6 pruebas nocturnas de velocidad realizadas sin autorización en el puerto. Farrow miró los números, miró la lancha, luego miró a Gamble, que tenía 23 años, estaba cubierto de grasa de motor y no había dormido en aproximadamente 36 horas. Si esto funciona, dijo Farrow, recibirás una condecoración. Si no funciona, yo nunca sé esta lancha. ¿Entendido, señor? Entendido, señor. Funcionó. El 6 de octubre de 1943, cerca de Vela la Vela, a la 1:30. 4 lanchas PT entran en el slot en formación. 3 elco de 80 pies estándar, ejecutando el patrón de ataque coordinado establecido por la doctrina de Burke. Y una lancha modificada, reconstruida y aligerada, que avanza 200 yardas detrás de la formación a media potencia, esperando el objetivo. Una columna de 4 destructores transportando suministros hacia el surtraves del canal. Los destructores avanzan a 32 nudos. Sus tripulaciones de reflectores están en puestos de colmate. Los montajes tipo 96 están cargados y apuntando hacia el exterior. Ya han hecho esto antes. Saben lo que eran las lanchas PT. Están equivocados. Las 3 lanchas de cabeza atacan según el plan. Formación estándar. Los reflectores japoneses se encienden inmediatamente, más rápido que en combates anteriores. Las tripulaciones de artillería ahora están mejor entrenadas. PT 59 recibe impactos. Se incendia. PT 162 dispara 2 torpedos y rompe el contacto. Los destructores japoneses comienzan su giro para descubrir sus armas laterales. Ese es el momento en que la lancha de Gamble se mueve. Potencia máxima desde 200 yardas detrás de la formación. Avanza en la oscuridad, en silencio, hasta el último segundo posible.
La lancha modificada celer más ala de 41 nudos, y sigo aumentando. El reflector del destructor Japones, lighter line encuentra a 900 yardas. La luz gira. La lancha no está allí. La luz vuelve a girar. La lancha está en otro lugar. La tripulación de artillería dispara donde estaba la lancha. Pero la lancha no está allí. Of 300 yardas, los torpedos son lanzados. Ambos, el Yuger había sido el primer destructor Japones hundido por lanchas PT en agosto. Ahora el Madurai, el mismo buque que había embestido y hundido al PT, 109 dos meses antes, recibe dos impactos de torpedo en el centro del casco a las 1:47. El primero rompe su quilla. El segundo detona su Santa Barbara de la Entera. Desapareció en 4 minutos. 289 toneladas de acero naval del Imperio Japones. Y todas las oposiciones tácticas incorporadas en su destino desaparecieron en 4 minutos. La PT 59 estaba ardiendo, pero aún flotaba. Su tripulación seguía con vida. Las lanchas de ferro rescataron a los sobrevivientes del agua y rompieron el contacto a toda velocidad. Dirigiéndose hacia el sur, hacia la cobertura de la cadena de islas más cercana. Los destructores japoneses los persiguieron durante unos minutos, y luego abandonaron la persecución. No podían alcanzar una lancha que avanzaba a 41 nudos en la oscuridad. Y no podían alcanzar la lancha modificada en absoluto. A las 2:15, 4 lanchas PT, 3 operativas y una en llamas, entraron lentamente en el puerto de Tulagi. 8 hombres heridos, 0 muertos, un destructor Japones destruido, otro dañado y fuera de servicio durante 3 semanas. El informe del comate lego al escritorio de Arleigh Burke antes del mediodía. Lo leo una vez. Luego leo las especificaciones técnicas de la configuración híbrida Allison Packard que Gamble había añadido como apéndice. Escritas en el lenguaje poco pulido pero técnicamente preciso de un hombre que había aprendido ingeniería desmontando cosas, no leyendo sobre ellas. Y esa misma tarde, Burke envió 2 mensajes. El primero fue al Departamento de la Marina, recomendando la autorización inmediata para construir 10 cascos PT modificados de alta velocidad y desplegarlos en el Teatro de las Islas Salomón. El segundo fue para el suboficial de primera clase Lester Gamble, recomendándolo para la Navy Cross, y su ascenso inmediato a Chief Petty Officer. La respuesta del Departamento de la Marina llegó 6 días después. Ambas solicitudes fueron aprobadas. El Tokyo Express realizó 22 misiones más después del 6 de octubre de 1943. Perdió destructors en 8 de ellas. La tasa de perdidas, que al inicio del programa de lanchas PT era de un destructor por cada 22 salidas, ahora era de 1 por cada 3. El Express no se detuvo. No podía detenerse. Las guarniciones de las islas necesitaban suministros, y abandonarlas habría significado admitir que Japón había perdido completamente las Islas Salomón. Pero el precio era alto. Cada salida costaba algo. Cada recorrido por el slot era un cálculo entre el valor de lo que se entregaba y la probabilidad de no regresar. Para diciembre de 1943, las tripulaciones de destructores japoneses en el Teatro del Sudeste comenzaron a registrar algo en SUS diarios personales que SUS oficiales no incluyen en los informes oficiales. Registraban miedo. No miedo a los cruceros estadounidenses, en a los submarinos, en a los aviones. Miedo a sonidos que no podían identificar en la oscuridad. El agudo zumbido de los motores Packard a máxima potencia, apareciendo desde direcciones inesperadas, y desapareciendo antes de que los reflectores pudieran encontrarlos. Las palabras se extendieron desde las Islas Salomón hasta Rabaul, luego a Truk, y finalmente a Tokio. Los mosquitos estadounidenses habían evolucionado en algo que no tenía un buen nombre en la doctrina naval japonesa,
porque esa doctrina nunca había previsto necesitar uno. Los escuadrones de lanchas PT estadounidenses en el Pacífico pararon de sus embarcaciones operativas en enero de 1942 a 212 en enero de 1944. Sus destructions confirmadas incluyeron dos destructors, un crucero, 28 barcazas, 16 lanchas de desembarco, y un número incontable de pequeñas embarcaciones de suministro. El Tokyo Express hizo sus operations permanentemente en febrero de 1944. No porque fuera derrotado en una sola batalla decisiva, sino porque el costo acumulado de mantenerlo superior el valor estratégico de lo que entregaba. Las guarniciones isleñas que debía sostener comenzaron a caer una tras otra en los meses siguientes. En marzo de 1944, el general Douglas MacArthur, en un mensaje enviado a Washington, declaró que las operaciones de las lanchas PT en el Teatro de las Islas Salomón habían contribuido más a la interrupción de las líneas de suministro japonesas que cualquier otro sistema de armas disponible para las fuerzas aliadas en la región. No menciono a Andrew Higgins, en a Elko, en a Arleigh Burke, en a Robert Bulkley, en a Lester Gamble. Los generals rara vez mencionan a los suboficiales en sus comunicados, pero los números no mienten. Una sola lancha PT costaba $350,000 para construir y equipar. Un destructor japonés costaba entre 3 y 7 millones de dólares, dependiendo de su clase. La relación intercambio en las Islas Salomón. Cuando las lanchas PT operaban bajo doctrina coordinada con la variante de alta velocidad modificada, era mejor que era one en términos económicos. En términos estratégicos, era incalculable porque no se puede poner precio a lo que sucede cuando un enemigo deja de creer que su doctrina funciona. Burke recibió su primera estrella de almirante en 1944. Bulkley comandó operations de lanchas PT en el Canal de la Mancha durante la invasión de Normandia, donde las lanchas PT 104 torpedos alemanas y protegían los flancos de la fuerza de desembarco en el día D. Gamble terminó la guerra como Chief Petty Officer, con la Navy Cross, una Bronze Star, y una reputación en la comunidad de lanchas PT que superó su rango oficial durante décadas. Pero hay algo que la historia oficial no logra capturar completamente. El programa que casi no existió. Las lanchas que todos llamaban atacados. Los torpedos que no funcionaban. Las tácticas que fueron inventadas con la lógica de contrabandistas de alcohol y probadas en autorización en un puerto medianoche. No solo cambian la guerra del Pacífico. Cambian todo el marco conceptual de cómo las marinas piensan sobre armas pequeñas, rápidas y prescindibles. Cada lancha de ataque rápido en cada marina del mundo actual es diseño directo de lo que Higgins y Elko construyeron, y de lo que Bulkley y Gamble demostraron en la oscuridad del slot. Pero hay una última parte de esta historia que casi nadie conoce. ¿Qué ocurrió con los hombres que construyeron este programa después de que terminó la guerra? ¿Qué hizo la marina con la doctrina que ellos crearon? ¿Y por qué las lecciones de las lanchas PT fueron casi completamente olvidadas en menos de 5 años después de la rendición japonesa, solo para ser redescubiertas de forma catastrófica en otro océano, contra otro enemigo, con un precio mucho más alto por haberlas olvidado? Y esa historia, la que conecta 1943 con Corea, con Vietnam y con todos los conflictos navales que vinieron después, y es el capítulo final. Y comienza con una decisión tomada en Washington en 1947, que un comandante retirado llamó el error más caro que la Marina de los Estados Unidos cometió en el siglo XX. Desde los estiros de Nueva Orleans hasta la oscuridad de Iron Bottom Sound, esta historia recorre una distancia que ningún mapa podía medir. Andrew Higgins construyó una lancha que todos llamaban un gigit. Robert Bulkley la llevó al combate con torpedos que no funcionaban y tácticas que aún no existen. Arleigh Burke convirtió una discusión en un bar en doctrina naval oficial.
Leste gamble reconstruyo un motor en un cobertizo de mantenimiento a medianoche, y rompió la geometría del mejor sistema defensivo de Japón. Juntos, sin un plan coherente, sin apoyo institucional durante la mayor parte del camino, sin permiso, terminaron con el Tokyo Express y cambiaron la aritmética de la Guerra del Pacífico. Pero aquí está el giro que las historias oficiales esconden en las notas al pie. Los hombres que construyeron este programa no obtuvieron el final que la historia parece prometer. Porque el éxito en tiempos de guerra y el reconocimiento en tiempos de paz son monedas completamente distintas, y el tipo de cambio entre ellas rara vez y es justo. Robert Bulkley regresó de la guerra con la medalla de honor, una reputación que se convirtió en un libro superventas titulado They Were Expendable y en una adaptación cinematográfica protagonizada por Robert Montgomery y John Wayne. Asistió al estreno. Estrecho la mano de los ejecutivos del estudio. Dio entrevistas a periódicos en 12 ciudades. Y luego la marina, después de haberlo celebrado en todas las ocasiones posibles, lo asignó a mandos cada vez más periféricos durante la siguiente década. Porque la marina en tiempos de paz no tenía un marco institucional para un hombre de mayor habilidad era improvisar soluciones a problemas que la doctrina de paz insistía en que nunca volverían a surgir. Se retiró en 1975 como vicealmirante, lo cual suena como un final distinguido hasta que se considera que Arleigh Burke, que era más joven y había entrado más tarde en la historia de las lanchas PT, se retiró como jefe de operations navals, el puesto más alto de la Marina de los Estados Unidos. La diferencia no estaba en sus respectivas contribuciones a la guerra. La diferencia era que Burke tenía como navegar dentro de la institución en tiempos de paz, y Bulkley nunca se interesó particularmente en aprenderlo. Una vez dijo en una entrevista en 1968 que había gastado más energía luchando contra burócratas de la Marina que luchando contra los japoneses, y que los burócratas de la Marina habían sido considerablemente más difíciles de derrotar. Lo dijo como una broma, pero no estaba bromando del todo. La historia de Lester Gamble es más silenciosa y, en cierto modo, más instructiva. Terminó la guerra como Chief Petty Officer, con la Navy Cross y la Bronze Star. Regresó a Dayton, Ohio, y pasó 31 años trabajando como mecánico maestro en una planta de General Motors, llegando finalmente a ser Chief de Control de calidad de motores para una línea de producción de motores V8 para automóviles. Sus compañeros de trabajo sabían que había servido en el Pacífico. Lo que no sabían, porque él nunca lo contó, era que había reconstruido un motor de avión en un cobertizo de mantenimiento en una isla de coral y había utilizado el resultado para romper la doctrina táctica de la Marina Imperial Japonesa. Murió en 1987. Su obituario en el Dayton Daily News tenía 4 frases. Andrew Higgins tuvo mejor suerte a corto plazo y peor a largo plazo. Durante la guerra, el presidente Dwight Eisenhower diría más tarde que Higgins fue el hombre que ganó la guerra para nosotros. La afirmación se refiere principalmente a las lanchas de desembarco, más que a las lanchas PT, pero abarcaba toda la filosofía que Higgins representaba. La planta Higgins Industries en Nueva Orleans, que había empleado a 20.000 trabajadores en el punto máximo de producción durante la guerra, cerró en 1946 cuando expiraron los contratos del gobierno. Higgins pasó los años de la posguerra intentando construir barcos y aviones comerciales con la misma energía que había aplicado a la producción militar, pero logró mucho menos éxito en un mercado que no responde a la urgencia como lo hacía una oficina de adquisiciones en tiempos de guerra. Murió en 1952 a los 65 años, con su plana cerrada y gran parte de su fortuna gastada. Nunca recibió una condecoración militar formal. Los hombres que se habían burlado de los ataques de madera contra cápita en 1941 en su mayoría se retiraron cómodamente.
Pero el legado, lo que Bulkley había dicho que valía más que las medallas, resultó ser exactamente tan duradero como él creía. La propia lancha PT fue declarada obsoleta en 1945 y casi todas fueron retiradas del servicio. La Marina de los Estados Unidos, fortalecida por la victoria lograda, en part por grandes buques de guerra convencionales, concluyó que el futuro pertenecía a los grupos de batalla de portaaviones y la guerra submarina, y que las embarcaciones rápidas de ataque eran solo una solución temporal de guerra que la paz no necesitaba. Las embarcaciones sobrevivientes fueron vendidas, desguazadas o transferidas a marinas aliadas. Para 1950, Estados Unidos tenía 0 lanchas PT operativas. En junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38. Las aguas alrededor de la península coreana eran poco profundas. Líneas de islas y atravesadas por canales que hacían difícil la operación de submarinos y costosas las operaciones de grandes buques. El problema táctico era, en casi todos los aspectos medibles, idéntico al problema que había dado origen a las lanchas PT en 1941. La Marina pasó 8 meses improvisando una solución, utilizando embarcaciones civiles convertidas y equipos prestados. Finalmente, alguien localizó los archivos doctrinales de 1943, y la memoria institucional de lo que Bulkley y Burke habían desarrollado en las Islas Salomón comenzó su lento y doloroso proceso de redescubrimiento. La lección se repitió en Vietnam, donde los patroleros fluviales que operaban en el delta del Mekong libraron combates que habrían sido inmediatamente reconocibles para cualquier hombre que hubiera servido en el Escuadrón PT-3 en 1943. Velocidad, poco calado, operations nocturnas, attacks coordinados. La doctrina había sido creada, olvidada y reinventada desde 02 veces en 25 años, porque la institución que debía preservarla había decadido, cada vez que los disparos terminaban, que no era relevante. Hoy, 47 naciones operan embarcaciones de ataque rápido derivadas directamente de los principios tácticos y conceptos de ingeniería que Higgins, Elko, Burke y Bulkley desarrollaron entre 1941 y 1944. Las lanchas misilísticas de la Marina israelí, que utilizaron tácticas de ataque rápido para destruir las flotas de superficie egipcias y sirias en la guerra de Yom Kippur de 1973, sin perder un solo buque, son descendientes directos del concepto de la lancha PT. La clase de defensa costera de Noruega, capaz de alcanzar 60 nudos y diseñada para ser casi invisible al radar, y es lo que se hace cuando los principios de velocidad, poco calado y ataque coordinado se aplican con 70 años adicionales de conocimiento de ingeniería. Los patrulleros clase Cyclone de la Marina estadounidense, las lanchas petroleras Mark VI que operan en el Golfo Pérsico, y las fuerzas fluviales desplegadas en Irak. Todos tres en su lineage conceptual hasta el momento en que Robert Bulkley se negó a aceptar que un 7% fuera una tasa éxito aceptable. La tecnología resultó ser la parte más honesta de toda la historia. No lo importaba la política institucional. No olvidaba lo que había aprendido. Simplemente seguía evolucionando en cada marina que estaba dispuesta a tomarla en serios. La lección más profunda del programa de lanchas PT no trata realmente barcos, no trata de torpedos, en hay de motors Packard, en hay de doctrinas de ataque coordinado. Trata de un tipo muy específico de Valencia. La Valencia de insistir en que un problema tiene solución cuando todas las autoridades actúan alrededor han decadido, que el problema es simplemente el costo inevitable de hacer el trabajo. En 1941, la Marina había decidido que perder destructores frente al Tokyo Express era un costo aceptable, no porque los almirantes fueran incompetentes o indifferentes, sino porque la alternativa requería aceptar que una lancha de madera tripulada por 12 hombres podía hacer algo que sus buques de acero no podían. Aceptar eso tenía un precio. Significaba reconocer que la doctrina que habían pasado toda su carrera aprendiendo estaba incompleta,
Y significaba confiar en soluciones que venían de fuera de la jerarquía establecida. Significaba admitir que podían estar equivocados sobre algo importante. Que es precisamente lo que a las instituciones les resulta más difícil aceptar. La historia de la innovación militar es, en gran medida, la historia de esa misma resistencia que finalmente termina siendo superada. Un almirante británico le dijo a Winston Churchill en 1915 que los vehículos blindados eran una fantasía inapropiada para la guerra moderna. El tank legó al frente occidental en 1916. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos le dijo a Billy Mitchell en 1921 que los acusados no podían ser hundidos por aviones y lo sometió a un consejo de guerra cuando demostró lo contrario. La aviación embarcada en portaaviones terminó ganando la guerra en el Pacífico. Casi todos los sistemas de armas verdaderamente decisivos del siglo XX apresaron a pesar de las objeciones de alguien que entendía mejor el sistema anterior que el problema que el nuevo sistema intentaba resolver. El programa de las lanchas PT encaja exactamente en este patrón. Lo que lo hizo diferente fue la combinación particular de personas que se negaron a aceptar el veredicto institucional. Bulkley era un combatiente que entendía que el único argumento que la Marina aceptaría finalmente serían los resultados. Burke era un operador político que comprendía que los resultados necesitaban una traducción institucional para convertirse en política. Gamble era un ingeniero que entendía que la doctrina sigue la capacidad, y que esa capacidad puede ser creada por cualquiera que entienda lo suficientemente bien la física en como para hacer la pregunta correcta. Y ahora viene algo que casi nadie conoce. En 1961, un antiguo tripulante de lancha PT llamado Harris Johnson, que había servido en el escuadrón de lanchas torpedos 2 en las Islas Salomón en 1943, y que después de la guerra trabajó como analista de inteligencia para la CIA. Completó una evaluación clasificada de la doctrina soviética de embarcaciones de ataque rápido en el Báltico y el Mar Negro. La evaluación, desclasificada en 2003, concluyó que los planificadores navales soviéticos habían estudiado con gran detalle las operaciones de las lanchas PT estadounidenses en el Pacífico. También habían incorporado los principios de ataque coordinado desarrollados por Burke y Bulkley en la doctrina táctica de SUS lanchas misilísticas de clase OSA y clase Comar, que en ese momento se estaban desplegando en candidatos que representaban una amenaza significativa para las operaciones de superficie de la OTAN en aguas restringidas. En otras palabras, la Marina de los Estados Unidos había olvidado las lecciones del programa de lanchas PT para 1950. La Marina soviética no. Y la innovación táctica que Estados Unidos había generado, casi perdido y nunca institucionalizado correctamente, fue preservada, refinada y finalmente dirigida contra los propios buques estadounidenses por un adversario que había leído los informes posteriores a la acción con más atención que el servicio que los había producido. El informe de Johnson recomendaba una reinversión inmediata en la capacidad estadounidense de ataque rápido. Citaba enfrentamientos específicos de 1943, documentos doctrinales específicos de los archivos de Burke, y especificaciones técnicas concretas de los registros de producción de ELCO. La CIA envió la evaluación al Departamento de la Marina. El Departamento de la Marina la archivó. La brecha en la capacidad de ataque rápido que Johnson había identificado en 1961 no se abordó seriamente hasta la década de 1990, 30 años después. Un retraso cuyo costo habría sido innecesario si hubiera existido una memoria institucional funcional. Bulkley, que todavía estaba en servicio activo en 1961, no fue consultado durante la elaboración de la evaluación de Johnson. A nadie se le ocurrió preguntar. Se enroló del informe en 2003, cuando fue desclasificado. Para entonces tenía 89 años y vivía retirado en Bethesda, Maryland.
Su respuesta transmitida por un familiar a un historiador naval que la incluyó en una nota al pie fue característicamente directa. Simplemente dijo, era de esperarse. Murió en 1996. Desde un astero en Nueva Orleans, donde han constructed barcos que bebía bourbon les dijo a los almirantes de la marina que eran idiotas. Hasta 47 naciones operando embarcaciones de ataque rápido en todos los océanos del mundo. Esta historia ha recorrido 80 años sin dejar de ser relevante. Andrew Higgins, Robert Bulkley, Arleigh Burke, while Lester Gamble demonstraron que la diferencia entre un arma que cambia, una guerra, y un arma que nunca liga a construir rara vez tiene que ver con la física o la ingeniería. Casi siempre tiene que ver con quien tiene el valor de seguir defendiendo una idea después del primer rechazo, del segundo y del tercero. Las lanchas PT que patrolaron the slot en 1943 salvaron vidas que la doctrina convencional ya había dado por perdidas. Interrumpieron una cadena de suministro que la doctrina japonesa consideraba invulnerable, y demostraron, con un costo de $350,000 por embarcación, lo que la Marina no había logrado conseguir con buques que costaban 50 veces más. Ese es el poder de negarse aceptar que un problema es irresolvible simplemente porque la solución actual está fallando. Si conoces otra historia como esta, una innovación olvidada, una idea recusada que terminó siendo correcta, una persona común que cambió algo enorme mientras la institución la ignoraba, compártela en los comentarios. Estas historias existen en cada guerra, en cada industria y en cada época, y merecen ser contadas. Suscribid si quieres seguir encontrándolas. Porque, hay cientos más, y la mayoría aún están enredadas en notas al pie. El mar recuerda lo que los archivos olvidaron.